转场小猫，欢迎来到我的频道。如果喜欢我的影片的话，请按赞、订阅、分享，开启小铃铛。胸痛痛到后背，右脚 cellulitis 正在固定的打抗生素，再加头痛，血压高到180/110 mmHg。那最后一个是呼吸喘，有 COPD 的病史，现在用的氧气是 home oxygen 1 liter。请问在这4个病人当中，你要怎么安排优先顺序，谁先谁后呢？加拿大的 RN 面试题，这一题应该算必考，我觉得它还蛮常出现在面试的题目里面。我自己面试过那么多次哦，其实每一次的面试里面都会有排优先顺序。那有考过 NCLEX RN 的朋友应该都知道 ，RN 考试里面呢也会有蛮多这种排序题，主要是它不是要考你的临床技能多么的优秀，多么的完美无瑕，它是要考你知不知道如何排优先顺序，成为一个安全的护士。You have 4 patients, one with chest pain radiating to the back, one with cellulitis on IV antibiotics, one with a headache and a blood pressure of 180/110 at home, and one with short of breath, and he has a COPD history, and he's on the home oxygen 1 liter as well. So how would you prioritize these patients? 那同样呢，这一题也是我自己在实际面试的时候遇到好几次，不管是加拿大还是美国。那排病人的优先顺序这个题目呢，不是要考你是多么会照顾病人的一个护理师，它也不是要考你如何诊断这些病人，所以它要考的是什么？面试官、医院端，他要的是一个安全的 RN， 他要的是一个如何在非常复杂或者是紧急的情况下，你知道什么样才是正确的对病人好的一个安全的 RN。那有些人如果在紧张的时候呢，可能就是会回答说 I would check the patient who with the chest pain first, and then check the patient with the short of breath, and then go to check the patient with the headache, and the last priority will be the patient who on the antibiotic treatment with the cellulitis。 一样，这个顺序其实顺序是没有错的，还是没有达到点吼。那为什么没有达到点呢？大家可以想一下，那为什么你顺序排对了，但是你拿到的面试分数不高呢？前面有讲过嘛，就是你必须要有呈现你的思考逻辑给面试官看。First, I would prioritize the patient who with the chest pain first, because the chest pain with the radiating to the back, it could be aortic dissection or non-STEMI. Because of the symptom, it's a red flag for me. The symptom can turn deteriorating very quick. So this patient needs an immediate assessment and treatment as soon as possible. So if the scenario is in the ER, I won't complete my full assessment in the triage room because based on the CTAS level, could be CTAS 1 or 2, I will just move this patient to the room with the monitor and do the ECG in 5 minutes. Then I will put an IV, and when I put an IV, if possible, I will collect the patient's blood for a blood work, which is include TROP and electrolyte or CBC. And it depends on different hospital has a different system, because in my hospital we can do some blood work before the doctor comes to see the patient. After I've done everything for this patient, I will make sure patient's vitals are stable. If patient's oxygen is a little bit low, I will probably give the patient the oxygen, maybe 1 liter or 2 liter. It depends on the SpO2. When I settle down this patient, and then I will go to check the second patient who has the COPD and he's on the home oxygen. Even though this is a COPD patient who is usually on the home oxygen, but it could be a pneumonia or it could be a new COPD AE. So I will do the vitals for this patient, and to make sure patient if they are using their assist muscle to breathe, because if the breathing keeps getting worse, that airway and the breathing
problem can escalate fast. The things I will do for this patient: first, check the vitals, and second, check the appearance, and then just check the oxygen level and check the breathing sounds. If patient have the bronchospasm, I will probably talk to the doctor quickly and discuss with the doctor, do we need to give the patient the bronchodilator or any steroids, or even an x-ray to make sure if this patient has pneumonia or any infection sign. Do they want to do the blood work for this patient? Probably I need an IV as well. Third, I will go to check the patient who with the blood pressure over 180 and 110. I want to quickly check for any neural symptoms, if this patient has visual changes or weakness or confusion or any history of the trauma, because that combination can point toward a hypertensive emergency or even a stroke. But with those red flags, this patient is a bit more stable than the first set two. And my last priority will be the patient who is on the antibiotic treatment. The reason is they are already on the treatment with the antibiotic, so I think basically they're stable. They can wait for a little while. But I'll still make sure if they still have antibiotic dose which is not overdue or still available treatment course, IV therapy plan, etc. So since they are on a very regular schedule for with the antibiotics, I think the things I will do for this patient, I will check the wound status, if the wound getting worse or it's like progression. So make sure the vitals or ask them about the symptoms, and I'll probably take the picture if they agree with that. 所以呢，以上大概是我在面试的时候会回答的模样。那每个人有不同的背景跟经验，所以呢，我的回答不一定是100%正确的。那其实就是面试的时候听面试官在讲什么，那你在排优先顺序的时候，大概就是照这个原则去排。所以其实我这个版本的回答跟第一个版本其实顺序是一样的，只是我把它延伸出去，告诉面试官我的思考逻辑跟我在想什么。那因为我有解释为什么我要先去看这些病人的原因，这才是面试官想听的。病人如果有主诉是从前胸痛到后背，它有可能是一个 aortic dissection， 它有可能是 non-STEMI， 那这些都是 priority 比较前面的，就是在我们减伤分类可能会在第1级或是第2级的病人，你必须要优先处理他们，分秒必争，你不太能够让他等。好，那第二个就是 COPD 呼吸喘，平常有在用氧气，所以它相对之下它没有第一个 chest pain 那么急，但是它有可能现在这个状态不是它的 baseline， 那你要去分清楚说它有可能是 COPD A1 还是说它其实有其他的问题。那第3个的话，头痛加高血压，你要先排除 stroke 或者是高血压为象，就是 hypertensive emergency 这件事情。那通常我们在受就是台湾专科护理师的训练的时候，我们会习惯看到病人的主诉，去想后面他有可能是什么样的诊断，然后在我们排检查的时候，用检查去回答你的想象。就是如果你今天觉得他可能是 stroke， 那你要做什么？所以你看到他的主诉，你去想有可能是什么诊断，但我们不是要下诊断，而是去推断他有可能是什么。在你的脑中里面，你在检伤、你在问的时候、你在观察的时候，其实你已经心里面有大概几个诊断在你脑中里面跑。那你接下来问的问题就要跟你接下来想要排除的东西是有正相关的。所以当你看到这样的 vital signs 跟主诉，问他有没有外伤，问他的过去病史，然后看他有没有任何的神经学症状，如果都没有，那 CTAS level 可能就是会在3或4中间。那其实比起前面那2个人，他是可以等的。所以我刚刚有在跟我的面试官说，他不是不急，但是他比前面那2个人还要再稍微在后面一点点。那最后一个当然毫无悬念，就是打抗生素的嘛。我待的医院，我们这边的病人，他如果不想住院，但他需要打抗生素，他是可以带着一支 IV 回家，每天固定的时间回来打抗生素，就看医生怎么开。那所以相对这样子的病人，他已经有一个 treatment， 他已经有一个 ongoing treatment plan 在，所以他其实比起前面的比较没有悬念，他就是排在最后一个。那我记得我那时候在回答这个题目的时候，我有稍微额外的给了我的想法给那个面试官，我说虽然他在最后面，可是我还是
是会做一些事情，譬如说我不是只会光给他 routine 回来的药嘛，就是可能 Q6H 或者是 Q8H 的抗生素，我还会再检查一下他蜂窝性组织炎的那个伤口有没有变好呢，或者是变差呢？那因为我自己的习惯，我都会征求病人同意，我可不可以拍你伤口的照片，用 medical phone 去拍个照片。那如果他有以前的照片，我可以做一个 compare， 我可以去比较说这个病人的伤口是有比较好呢，还是比较坏呢？那我会问病人说，那你今天过得怎么样啊？会痛吗？所以其实这是我的一些 extra 的回答。那尽量这一大段回答吼，我那时候我记得应该是控制在大概2-3分钟之内，我就把它讲完了。所以其实呢，这种排优先顺序的题目，关键不是你的治疗讲得多完整，当然那个可以是你的加分项，可是首先你要让你的面试官知道你是怎么想的，你怎么去排这些病人的顺序，你要如何让他知道你是一个安全的护士。hire 我吧。那其实我刚刚讲那些英文单字都不是那种很困难，不是很漂亮、多华丽的词藻，我的文法一大堆错误嘛。但其实你用简单的句子加上你清楚的逻辑，把你想要的东西呈现出来，那你就会在面试里面得到比较高的分数。好啦，今天的影片就到这边。那我们下一集要讲什么呢？下一集也是加拿大、美国急诊或者是病房很爱考的一个题目，叫做如果今天你跟你的同事有冲突，你要怎么办？下一集是行为题。那我们就下次见咯，拜拜。你就这样子陪我录影了哈。